Good morning. Welcome to the Telugu Engineering YouTube channel. So already మనం last classలో we have discussed about transducer అంటే ఏంటో చూసాము. We have seen the block diagram of a transducer and we have also seen the characteristics of a transducer. So in this video we'll be seeing about the transducer selection factors, like how we will be selecting a transducer. అంటే ఒక ట్రాన్స్డ్యూసర్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ హౌ వీ కెన్ సే దట్ అ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ది అప్లికేషన్ దట్ వీ యూజ్ అనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం చూస్తున్నాం. సో కమింగ్ టు ద ట్రాన్స్డ్యూసర్ సెలెక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్, లైక్ దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ అ ట్రాన్స్డ్యూసర్. ఆ ట్రాన్స్డ్యూసర్ మంచిదా కాదా అని చెప్పడానికి దేర్ ఆర్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్. సో లెట్ us discuss those factors for selecting a good transducer. So the first factor is your operating principle. So operating principle is your first factor which determines about the selection of a transducer. So operating principle and it will be based on the transducers may be selected on the basis of their operating principle. Because operating principle may be resistive in nature, okay, resistive ayi undali or inductive ayi undali అని చెప్తాం, or else capacitive in nature ayi undali, okay, or else it is piezoelectric, okay, it's piezoelectric in nature. So these are different operating principles on which it's basically operating, okay. So the main transducers will be selected on the basis of your operating principle, okay, like resistive nature unda, like inductive in nature unda, like capacitive in nature, piezoelectric and different, etc. Now the second type of selection factor is sensitivity. So already indaka manam we have discussed about sensitivity. ఇందాక వీడియోలో కూడా మనం సెన్సిటివిటీ గురించి డిస్కస్ చేసాము. ఇన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అ ట్రాన్స్డ్యూసర్ వీ హ్యావ్ discuss about sensitivity. So that means it has to be, the transducer has to be sensitive enough to produce a detectable output. మనం డిటెక్ట్ చేసిన అవుట్పుట్ని, ఓకే, లైక్ వాట్ ఎవర్ ది అవుట్పుట్ దట్ వి డిటెక్ట్ అనేది మనకి ప్రిఫరబుల్గా వచ్చారు, ఓకే. సో ద ట్రాన్స్డ్యూసర్ మస్ట్ బి సెన్సిటివ్ ఇనఫ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎ డిటెక్టబుల్ అవుట్పుట్. మనం డిటెక్ట్ చేసిన అవుట్పుట్ని మనకి డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ని ఇచ్చేలాగా అంత సెన్సిటివిటీ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈజ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ రేంజ్, ఓకే. Operating range. So in the earlier characteristics of transducers we have discussed about operating range. Operating range should maintain a range requirement, okay. They has to maintain a specific amount of range anedi undali, okay, and a range will be suitable for all kind of bandwidths, okay, all kind of bandwidths or all kind of temperatures. So there must be a wide range, okay, and also should have a good resolution, okay. It should also have a good resolution అనేది ఉండాలి for a transducer. In the overall entire range, if you consider a very long range, ఆ ప్రతి long range లో from every part of the long range has to have a good resolution, okay. Next fourth thing is accuracy. Yes, so definitely accuracy is a main important factor కదా, because ఏదైనా ట్రాన్స్డ్యూసర్కి అక్యురేట్గా అన్నారు, ఓకే. లైక్ మన అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి హైలీ అక్యూరబుల్, ఓకే. సో ఇట్స్ హైలీ accuracy, okay. A good transducer should be having high accuracy is assured, okay. Next, coming to the fifth property is errors, okay. So what are these errors that we'll be discussing? Next is errors. So errors and it should be have a limited amount of errors, okay, less amount of errors, less or limited amount of errors, okay. Transducers must have a limited amount of errors, or else మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, లైక్ వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అన్నీ డిపెండ్ అయ్యేది మన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మీద, ఓకే, లైక్ వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ దట్ వీ హ్యావ్, ఓకే. సో దీస్ వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఏదైతే వాడుతున్నామో ద ట్రాన్స్డ్యూసర్ షుడ్ మెయింటైన్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిలేషన్షిప్. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇన్పుట్ ఎంత ఇస్తున్నామో అండ్ అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుందో కూడా వీ కెన్ ప్రెడిక్ట్. సో దోస్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ విచ్ ఇస్ డిస్క్రైబ్డ్ బై యువర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, so that errors అనేవి తగ్గుతాయి, okay, so that we can avoid these errors, okay. Next sixth type is about transist and also about frequency response. So what is this transist and frequency response అంటే ఏంటి? So whatever the transducer ఏదైతే ఉందో it should meet with the desired time domain analysis, okay. So it should have a minimum, or it should satisfy these time domain specifications. So
సో ఆల్రెడీ టైమ్ డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మనం కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ సబ్జెక్ట్స్లో నేర్చుకున్నాము. సో వాట్ ఆర్ దీస్ టైమ్ డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ పీక్ ఓవర్షూట్ వాల్యూ కానీ, ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి పీక్ ఓవర్షూట్ వాల్యూ, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ మన రైస్ టైం కానీ, ఓకే, రైస్ టైం ఆర్ ది సెటిలింగ్ టైం, ఓకే, ఇవన్నీ దీస్ ఆల్ ఆర్ యువర్ టైమ్ డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్స్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో dynamic errors, okay, small dynamic errors. So these all are your time domain analysis. So what ఏదైతే ట్రాన్స్డ్యూసర్ మనం యూస్ చేస్తున్నామో it should meet or it should meet with the desired time domain specifications. ఇవన్నీ సాటిస్ఫై, ఈ కండిషన్స్ అన్నీ సాటిస్ఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెవెంత్ టైప్ ఈజ్ అబౌట్ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్స్. లోడింగ్ ఎఫెక్ట్స్. సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్స్, లైక్ మనం ఏదైతే ట్రాన్స్డ్యూసర్ చూసామో it should have a very high input impedance. It should have high input impedance, okay, and input impedance high undali and low output impedance. సో మనం ఏదైతే ట్రాన్స్డ్యూసర్ మనం ఏదైతే కన్సిడర్ చేసామో ట్రాన్స్డ్యూసర్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ అన్ హై ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అండ్ లో అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దీస్ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, సో ఈ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి వీ మస్ట్ సాటిస్ఫై ద కండిషన్. ఏముండాలి, ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అనేది హై ఉండాలి, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అనేది లో ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఎయిత్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ క్యాపబిలిటీ. ఎన్వైరన్మెంటల్ కంపాటబిలిటీ అంటే ఏంటి, ఎన్వైరన్మెంటల్ క్యాపబిలిటీ. సో వాట్ ఈస్ ఎన్వైరన్మెంటల్ క్యాపబిలిటీ ఏంటి, మనం ఏదైతే ట్రాన్స్డ్యూసర్ కనెక్ట్ చేసా వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ దట్ షుడ్ వర్క్ ఇన్ అండర్ ద స్పెసిఫైడ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్. అంటే మన స్పెసిఫైడ్ చుట్టూ ఉన్న ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఇట్ షుడ్ మ్యాచ్. ఓకే, okay, the transducer should work with the specified environmental conditions and it should also maintain the input output relation and does not break down. Okay, what is this environmental capability అంటే ఏంటి, లైక్ మనం ఏదైతే ట్రాన్స్డ్యూసర్ కన్సిడర్ చేసామో ఇట్ షుడ్ వర్క్ విత్ ద స్పెసిఫైడ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్. ఓకే, మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ అది మ్యాచ్ అయ్యి ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్ అండ్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో నాట్ మెయింటైన్, ఇట్ షుడ్ ఆల్సో మెయింటైన్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిలేషన్షిప్. మనకి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిలేషన్షిప్ ఏదైతే లీనియారిటీ ఉందో ఇట్ షుడ్ ఆల్సో సాటిస్ఫై దట్ కండిషన్. సాటిస్ఫై చేస్తుందో అప్పుడే అది ఎన్వైరన్మెంటల్ క్యాపబిలిటీ అటైన్ చేసినట్టు అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్సెన్సిటివిటీ. ఇన్సెన్సిటివిటీ టు అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్. ఓకే, సో క్లియర్గా యాజ్ ద డెఫినేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇండికేట్, ఇన్సెన్సిటివిటీ టు అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఏదైతే ట్రాన్స్డ్యూసర్ కన్సిడర్ చేసామో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ మినిమమ్లీ సెన్సిటివ్ టు అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ అండ్ హైలీ సెన్సిటివ్ టు ద డిజైర్డ్ సిగ్నల్స్. ఓకే, మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్స్ మీద ఎక్కువ హై సెన్సిటివిటీ ఉండాలి అండ్ అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్ మీద లెస్ సెన్సిటివిటీ ఉండాలి. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో చూసాము దట్ వీ హ్యావ్ అ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్, రైట్. సో ఆ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉండాలంటే మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్స్ని హై సెన్సిటివ్ ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి హైలీ సెన్సిటివ్ ఫర్ ద డిజైర్డ్ సిగ్నల్స్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి లెస్ సెన్సిటివ్ ఫర్ ది అన్వాంటెడ్ సిగ్నల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ 10th factor which the transducers depend is the electrical parameters. So electrical parameters and enti will be considering the length, okay, length and the type of cable which is used for connecting the transducer. Okay, so length and type of cable required and also SNR ratio, signal to noise ratio, when it is combined with an amplifier, okay, or the frequency response limitations. Okay, even the factors like the external factors of transducer connect cheyadaniki, like length and type of material which is used for connecting and also signal to noise ratio, మనం ఎప్పుడైతే amplifiers తో కండక్ట్ చేస్తున్నామో ఎంత signal to noise ratio ఉందని, these all are your electrical parameters. Okay, so this is all about the transducer selection factors. Okay, different factors మనం best transducer select చేయాలి అంటే these are the factors. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు మనం చెప్పగలం that it's a good transducer and we can give to a particular transducer. Okay, I hope it's clear. Thank you.